ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. So the next topic in the hereditary is the evolution. So have you heard the evolution topic anywhere? Can you tell it? What is mean by evolution? Telugulo? Yeah, we better know it, right? What is evolution? Since if I have heard some words like that man has come from the monkey. Isn't it right? But now also we behave as a monkey. We didn't forgot that old characters. So nothing but it is the evolution here, ma. So to prove this evolution, we have certain theories like Lamarckism, Darwin theory in your textbook also. So the evolution is the slow process here. It's a slow process. Okay. I mean not spontaneous. It takes some time from one generation to another generation. Slow process of passing the characters from one generation to another generation. Slow process of passing characters, that means the heritable characters, hereditary. Okay, inherited. We can simply say inherited. From one generation to another generation, from one generation to another generation. So why we come across this evolution means here there is some certain reason. What was the reason behind of the evolution? Why it occurs? The reason here, if any change occurs in any human body, like a variation I told. So variation in the DNA, okay, differentiation. So when any variation, if it occurs in the DNA, it just gives rise the leads to the evolution here. Since example I told how man has evolved from monkey to man. Is this happened spontaneously? No, it has taken past many years to took this evolution. So it's not the spontaneous one. It's not the spontaneous one. It's a long time taking process. Takes a lot time taking process. So this is called the evolution. Okay, now it's not a sudden change. Okay, if it occurs due to the variation in the DNA, so it leads to the evolution. So there are some certain theories to prove this evolution. So some theories like Lamarckism and Darwinism. So in Lamarckism,
This theory was given by, the name itself says that it was given by Lamarck. So what did he tell in this theory? What did he tell is, he has concluded one statement, that is, he has seen one example here. The example here is the giraffe. What he concluded in this here is, before the evolution past many years back, the neck of the giraffe is like the size of the bear it seems. Okay, neck is like the bear. Okay, so that small it is, but as years pass, so what happened, because why the neck as it is small, because it was to feed on the materials which was available on the ground. So later on there was no food for the giraffe it seems on the ground. So what happened, it used to climb heights. Okay, so to climb the heights, to climb the top of the trees or like that, it started expanding his neck, so that it is taken as the evolution. So what happened, the small size neck has evolved into the long neck. Okay, now the giraffe we can see with the long neck, it happened because of the evolution due to, so here the variation which was occurred in the giraffe is beneficial to him. So any variation that occurs in the DNA or the character, it might be useful or it may not be useful to the human, is useful to the organism. Here the long neck which was evolved here is beneficial to the giraffe, because this is occur because of the changes in the environment. They have changed themselves according to the environment. Changed according to the environment. So do you want to repeat me again? Hello students, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at K. Venkanna classes, I teach chemistry. So right now I know you all are busy with your board exam preparation, but let me ask you a question. Suppose you want to be a cricketer. Who would you choose your coach, a cricketer or a wrestler? Answer is definitely cricketer. So in the same way here, we are the group of IITians, NITN and doctor. So if you really want to crack or get a seat into IIT, NIT or any top medical colleges, come here and join us. What are you waiting for? Thank you. So ఏముందన్న Lamarckism లో about the Lamarck theory. So Lamarck ఏం చెప్పాడు అంటే, సో అది వరకు అంటే ఇన్ పాస్ట్ ఇయర్స్ ద జిరాఫ్ యూస్ టు హ్యావ్ స్మాల్ నెక్. సో తర్వాత ఏమైపోయింది, స్మాల్ నెక్ ఏంటంటే గ్రౌండ్లో ఉంటే తినొచ్చు. సో తర్వాత ఏమైంది, దెర్ వాజ్ నో ఫుడ్ ఆన్ ది గ్రౌండ్. సో పైకి వెళ్ళిపోయే కొద్దీ తన నెక్ అనేది ఇలా ఎన్లార్జ్ చేసుకోవడం అనేది స్టార్ట్ చేసింది, బికాస్ నో ఫుడ్ ఆన్ ది గ్రౌండ్. సో అది ఇన్హెరిటెడ్ క్యారెక్టర్ అనేది ఇట్ హెస్ పాస్డ్ టు ది generation to generation, since it is practiced now also. So now you can see the giraffe with the long neck. So this is one kind of example was given by the giraffe. So ఇక్కడ ఏంటి evolution అనేది సడన్ గా అనేది జరగలేదు, but it has taken the long time to do this evolution. So that this can be asked as the 2-mark answer. Okay, the next one will be the Darwin theory. Darwin theory or Darwinism. So this was also given by the scientist Darwin here. Okay, what did he give the statement? He gave one statement, that is the survival of the fittest. Survival of fittest. So some changes but occurs in the character or any individual, they may be beneficial, they may not be beneficial. So sudden changes avadam valla avi benefit ga untundi organism ki, lekapothe it may not be beneficial. Suppose let's take industrialization, like let's take beetles which was green, but after industrialization what happened, it has turned into black color.
because of the ash or the smoke like that. Green ga unnappudu enti the insects will catch any animal will eat the green beetles. But tarvata enti due because of the industrialization they has all turned to black color. Even animals they can't find out that the green beetles over there. So ikkada change anedi it is beneficial to the organism here. Industrialization. Because of the industrialization, what happened? The green beetles or beetles, they have changed into black color. Okay. So these, if they are green, they can easily, very low population because the other organisms will feed on that beetles. There is a less population because they die easily. Because of black color, what happened now? Even the organisms can't find it easily. So their population will be more population. So since this heritable change is benefited to the organisms, అందుకే మనం అంటాం సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిట్టెస్ట్. సి ఒకలో మన ఉండాలంటే ఏంటి, వి షుడ్ మనం పైకి వెళ్ళాలంటే ఇంకొకరిని క్రాస్ చేయాలి అట్లా కదా జనరల్గా. సో ఇక్కడ ఎవరు ఇప్పుడు లెట్ us టేక్ ఎనీ క్లాస్ రూమ్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకేనా, ఎవరికి ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తే దే ఆర్ బెనిఫిటెడ్. సో వేరే వాళ్ళకి తక్కువ వచ్చింది అని